was in Kerala. So we want to introduce other artists, technicians, other people behind the screen, people from Australia and people from India. So my job is to welcome you all, dear friends, media friends and other friends, colleagues. I welcome all of you to this press meet and get together. This is not just a press meet. This is a get together actually. So let me first of all invite Mr. Paul Cox, director, the famous director of the world, to the stage. Let me welcome the hero of the film, Mr. David Benham from Australia. Let me welcome the producer from Australia, the Australian producer, Mr. Mark Patterson, to the stage. Let me invite our own Shahana Gosami. Then let me invite Morgan Akase. You all know him. He was here last year. His film was in our festival. Welcome, sir. Then, of course, Seema Vishwas. We all know her. We all respect her. Madam, please come to the stage. I'm not going to make a detailed welcome speech. I'm not going to see Mr. Anil Acharya. He's from Calcutta. He's a close friend of Paul Cox, very long friend, I think around 40 years old friend. He will be introducing the team, the guests, director, artists, and other guests from Australia. The sea came and invited Paul Cox to do the film that's being done 2 years ago. While making films, you must be knowing people who work behind the scene are the most important people. So I would request, please, Asha Biru is here. So please, gentlemen, the art director Asha Biru. We say that sound is most important, Sabda Brahma. So we have James Curry here, the wonderful friend of ours who did a lot and created the Indian ambience in sound. We have with him the boom operator Joshua Williams here. Joshua, please stand up, introduce yourself. So I think with that, it's very difficult for me to give the official names because I know them so well from Australia, where I was when the film was being shot, and we have been mixing with each other for such a long period of time. And Indian and Western, Australian. ആർട്ട് ഡയറക്ടറോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായി സുനിൽ ലാവണ്യ, പ്രശസ്തനായ മേക്കപ്പ് മാൻ ശ്രീ പട്ടണം റഷീദ്, ഡേറിയയോടൊപ്പം കോസ്റ്റ്യൂംസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രൻസ് ജേത്, ക്യാമറാമാനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതാപ് നായർ, സൗണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീ ഹരികുമാർ മാധവൻ നായർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ഏറ്റുമാനൂർ വിജയകുമാർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ശ്രീ JP മണക്കാട്,
I wish to thank everybody from the bottom of my heart. I hope we shall never disappoint you with this film. It shall shine, and it shall certainly combine our efforts with yours and say something that hopefully is worthwhile. A friend of mine once said that every time a film gets made, it's a minor miracle. And I think in this particular case, it sort of sums it up. Paul approached me about this film more than 2 years ago based on an experience that he went through, a near-death experience, essentially. And after writing a book about it, he thought that he should also make a film about the experience. And he told me about that more than 2 years ago, and for many months along that journey we didn't think the film would ever get made. And as was mentioned before, it was only through a trip to Kerala just over a year ago that Paul made here that the possibility to actually finally make this film came through, and that's thanks to the incredible help and generosity and hospitality of Mr. Baby Matthew. It wouldn't have been done otherwise. I've never been to India before. This country has been so welcoming to me over the past 9 days I've been here. I've loved being here. I've loved working with the Indian crew. I've loved being in this country, being surrounded by such generous, hospitable people. The colour, the warmth, the geography, I feel very much at home here. And I look forward to returning again. It's been an absolute thrill being involved in this film, and I'm sure Paul will make it come out to be something quite special indeed. I guess the fate of this film is very deeply attached to Kerala, because even my involvement in the film boils down to Kerala, which is where Paul came 2 years ago and saw one of my films, Midnight's Children, at the Kerala Film Festival. And that's where my journey with Paul began, in a very as an actor, emotionally, just in terms of an experience of life and growth. And coming here, Kerala is a place that is not very familiar to me, even though I live in India. I've been here once before, and this trip, of course, has been essentially for work. But what I did see is how the people of the Kerala film industry work, and the generosity and the commitment and the sincerity of everybody on set,
Mr. Baby Matthews, Joshi, everybody who's been involved has been spectacular, and I have to say that film is a language that goes beyond, two words not understood between two communities of people, but the language of film is universal, and that definitely helped. And the passion for film that exists even in Kerala in the industry was what I think linked everyone together. So thank you for having us here, and thank you for giving us a beautiful end to this film's shooting and this film's journey. I happened to be in this film accidentally, but there are accidents, like love is an accident and birth itself is an accident, biological accident, right? And what I loved about this film is, like any other good film, important for us, and thank you everybody. I wish I could be more and more here with a wonderful crew member, whether Australian or Caribbean. So thank you everybody, thank you so much. So dear friends, നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ ലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഡേവിഡ് ബെൻഹാം ഇന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്, മോഹൻ അഗാസിൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് വൈകിട്ട് വെക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ട് ടൈമിൽ വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നി. എനിക്കല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു ഷാമ്പെയിൻ പാർട്ടി ആകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഹൈ ടീ ആകാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അതല്ല, ഒരു ഷാമ്പെയിൻ പാർട്ടി ആകട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും ഓട്ട് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഷാമ്പെയിൻ പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം അതുകൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഒന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസിൻ്റെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതിന് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൽ ശ്രീ ജോഷി മാത്യു എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഫിലിം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിന് നാഷണൽ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല അവാർഡുകൾ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പോയി, ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നന്ദി എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആ നന്ദി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സഹസംവിധായകൻ്റെ റോൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ പത്നി സുനി, എപ്പോഴും എനിക്ക് പിന്തുണ തരുന്ന സുനിയും ഇവിടെയുണ്ട്, നന്ദി പറയുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അതിനോടൊപ്പം രണ്ട് വ്യക്തികളെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പട്ടണം റഷീദ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ രണ്ടുപേരെ പറ്റി ആദ്യം പട്ടണം റഷീദെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയതോട് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ, മൂത്ത സഹോദരൻ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ഇടയിൽ മരിച്ചുപോയി. ഒരു നിമിഷം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, രണ്ടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോർഡിനേറ്ററായ ശ്രീ വിജയകുമാറിൻ്റെ മദർ രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും അവരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയി. ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Mother of Vijaykumar died in between, and the eldest brother of Make a Man Patanish died. Now we are praying for the soul of them. 1 second, please. Thank you.
ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത്, അത് പട്ടൺ റഷീദിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പട്ടൺ റഷീദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രീ വിജയകുമാറും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. ആ നന്ദി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആരും മറക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.